3, 2, 1. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you, Asanteni. Thank you, Asanteni. Welcome to Sikika Sasa, an initiative of the United Nations Development Program, UNDP. I'm Kenny Wakenya in conjunction with KTN. My name is Jeff Koinange, and we are live at Dr. Babla Diani Secondary School in Ukunda, Kwale County. Watu wa Kwale mpo! Shikamo watu wa Kwale. Pwani ni Kenya bado? Asanteni sana. It's going to be a great show tonight because Kwale County, you won't believe the amount of challenges this county has, and at the same time so much wealth, so much richness underneath this ground, some of the minerals that are being transported across the world. And we're asking if the people of Kwale County are benefiting from everything from thiamine to base titanium, etc., etc. Also tourism. The hotel we're staying at, if it wasn't for John Mutua and the great people at Leisure Lodge, it would be empty. They have realized that domestic tourism has to work because there are no foreign tourists here in Kwale County in Diani. It's dead. How do we refurbish that? Radicalization, MRC, Al-Shabaab, all these young men and women here. What's the word on that? We're going to talk about all those issues with a great panel of guests here behind me. I'll introduce them shortly, but first, a package. Or before we go to a package, let me introduce our guests. And we will start with the 2/3, 1/3 thing that we have in the Constitution. The women's rep from Kwale County, please welcome Zainab Chizuga. Yeah. Right next to her is the governor of the great county of Kwale. Please welcome Governor Salim Mvurya. Right next to him is engineer Nicholas Zani. He's an expert on everything Kwale. And right next to him, last but not least, is the county commissioner of the county of Kwale. Please welcome Evans Achoki. I keep saying, hii program ni yenu, sio? Maswali, muulize maswali bila kuogopa. If you don't ask, your leaders wouldn't know what's going on. Okay? So let's first find out about the Kwale County, the challenges, the issues, the problems affecting Kwale County. A package done by KTN's Sharon Momanyi. Let's take a look. Destination and a big resource for the county. But today, the beach is almost deserted. Hotels are empty, and tools used for beach games garnering dust and leaves. With around 28 beach hotels along Diani Beach, tourism at the moment is not doing well here. This opportunity has had challenges because of issues of security and the travel advisories that have been given from time to time. What we want to say is that as a county, Kwale is very safe. And so there is no reason why people or visitors should not come to Kwale. Cases of insecurity have been rampant in Kwale. About 15 people have died in Ukunda since December last year in unclear circumstances. Apart from the serious investigators that we have brought in to follow up on those murders that have occurred in this region, we have also engaged the community. We have also been talking to the community. We have held meetings with the community leaders. We have held meetings with the religious leaders. We have held meetings with the youths to try and discuss with them what is the problem. Because these people do not come from far. They live with these people in the community. Pendekeza kwamba county government, MCS, wapitishe hii watengeneze domestic bill ambayo itaruhusu county kuweza kuajiri vijana
waweze kuwa maaskari wa humu, kwa sababu leo askari tulionao ni wachache sana. Maofisa tulionao katika kitengo hiki cha Diani, Msambweni, pale Kwale, hata Kinango hawawezi kufidia usalama wa kulinda wananchi wa Kwale. The root cause of this is believed to be poverty and unemployed youth who end up at the mercy of terrorists and getting pulled into organized crime and drug abuse. Kwale County is among the poorest counties in the country, with more than 70% of the population said to be living below the poverty line. Vijana wamekuwa ni target kwa mtazamo mara mbili. Target kwa mtazamo kwamba watu ambao kwamba ni wabaya, watu ambao kwamba watatekeleza ubaya wao ambao kwamba wanawataka ni vijana. Idara ya usalama, watu ambao kwamba inaona ni tishio na wanatekeleza ubaya ni vijana. Sasa kijana mpaka dakika hii tunavyozungumza, akienda huku yuwapigwa na akienda huku vile vile yuwapigwa. Hana pale pa kujitia. Swala employment kwa hakika ni swala ambalo linachangia matatizo mengi. Vijana wamemaliza kusoma, wanapokosa kuajiriwa, sasa sababu yoyote itakayokuja ataifuata kijana, kwa sababu kijana anahitaji kula, anahitaji kuvaa, anahitaji kujisikia kama yuko nchini kama walivyo wengine, anataka kuoa. Sasa wakati hakuna mipangilio maalum, ndio hii unaona vijana wanajihusisha na mambo ambayo sio. Wengine watakwenda katika mambo ya madawa ya kulevya, wengine watajiingiza katika misimamo ambayo sio. This in a county endowed with mineral resources, including titanium mined at Maumba and Nguluku in Msambweni and prospected at 25 billion shillings turnover per year. Other minerals mined in the county include niobium, rare earths, lead, zinc, copper, gemstones, and various other minerals mined across the county. County leaders say the county does not benefit much from this due to policies on sharing of resources between the national and county governments. You see, when you have policies that take away every income that comes through these activities to the national level, then of course you disadvantage the local communities. It does not get better for a county that marks very low standards of education. The county performs poorly in national examinations, with a big number of youth not pursuing higher education due to poverty and poor performance, leading to high levels of illiteracy in the county. Nafasi zile chache ambazo kwamba ziko zikipatikana ni 5, ni 10, ni 20, ni 50, badala waajiriwe vijana wa hapa, lakini utakuta hawaajiri vijana wa hapa, bali wanaoajiriwa ni vijana kutoka nje. At the Land Registry office in Kwale town, locals wait patiently to have their land issues solved. Issues including land ownership and title deeds have for a long time been a thorn in the county's flesh. A large proportion of the population does not own land, with yet others living as squatters in their own ancestral land after scandals of land grabbing in the county. Pia watuambie basi kama ni robo wazisopisha, watarejelea tu mpimo wapime tena watuambie, watatupatia vyeti si watupatie vyeti. Sasa tuna habari tu hatujui, wao wanajua lakini hawatuambii. Tufanyeje sisi? Ama mnyonge hana haki. Nimekuja tangu Monday, wakasema kuna green cards, watajaribu kuapply through computer, na leo jana kukawa kuna umeme. It's not a secret. Everybody knows that, of course, the land department has had a lot of issues in the past. We are happy that that sector is now being, streamlined. Of course, with the coming in place of the National Land Commission, we hope, as a matter of fact, as a county, we have already put in place our county land management board, and we hope this will now, help us address the issues of historical injustices and, land grabbing. With vast resources and investment opportunities in Kwale County, including tourism, mining, agriculture, fisheries, and trade, how far will devolution help in creating a better face and marking a better future for the county?
This is the beautiful Diani Beach, a resource that has put Kwale County on a global radar. But away from the beach and the beauty fades into ugly, with a county that is struggling with serious cases of poverty, crime, insecurity, and low levels of education, making the story of Kwale County akin to the fable, Beauty and the Beast. Sharma Manyi, KTN, Diani, Kwale County. Thank you. Thank you very much. That was Sharon Momanyi from KTN talking about the issues and the challenges affecting Kwale County. And there are many. Mashida ni mengi, sio? Kwa hivyo anzeni kuuliza maswali tafadhali. And since this is an interactive program, would like to urge you to tweet those of you watching us on TV across the nation right now. Twitter handles are @UNDP Kenya, @KTN Kenya. Or you can use my handle @Koinange Jeff. The hashtag is Sikika Sasa. Kwa sababu kama si sasa. Tuanzeni na maswali. Sir, you have the first question. Go ahead. Thank you very much. My name is Mshenga Vuyaruga, the immediate former chairman of the defunct Kwale County Council. I'm directing my question to the Excellency, His Excellency the Governor, Mheshimiwa Salim Mvurya. Here I'm holding a budget of 2013-2014 kwenye development expenditure on page 6 concerning the planning of Ukunda Town, Kinango, Msambweni, and Ilungalunga towns. Thank you very much for thinking about that. My worry is you have allocated 6 million only for the planning of these towns. I'm afraid, Honorable, I think with the planning, you will have to create roads, and compensation for the houses will be needed, especially in the towns of Ukunda. As I understand, it was planned back in 1987, as per my experience. What plans or what cash have you allocated for the compensation for those who will be affected by this planning? That is one. Number two, Honorable, in your budget of 2013-2014, which I'm holding here, signed by Honorable Fueda, you had allocated only 500,000 Kenya shillings for the construction of Governance Resource Center. I don't know where, but wherever, but this is Kwale County. I'm afraid with the only 500,000 Kenya shillings, Honorable Mvurya, which construction is that? I understand we cannot even build a house for a watchman. Okay. Meskia. So, that's two questions. Question which is very sensitive. Make it quick. Make it quick. Yes. Leo, ndugu yangu, leo, eh? Honorable Mvurya, in the same budget, you have allocated 800,000 Kenya shillings for data digitalization for bursaries. Where's the digital, eh? I am. Very digital. You have allocated 800,000 Kenya shillings, Honorable Mvurya. Now, can you explain to us, taking into account that you have a program of taking our boys to India, and there in India, the education policy is this: if you want to take an engineering course, or you want to take a law in India, or you want to take another course, which is very expensive, you need to go for 1 year as a bridging course, Honorable Mvurya. Okay. I'm afraid, I'm framing my question, by taking these kids to India, there after you must do a compulsory course for the as per the policy of India. Okay. For 1 year. We get your point. And you must pass. Okay. Asante. What plans do you have? Good. Thank you very much. Kachini. Mama. Assalamu alaikum. Mama, ongea na nguvu tafadhali, hawakusikia hapa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Jina langu naitwa Mwanahawa Mandano. Okay. Hapo, tafadhali. Naitwa Mwanahawa Mandano. Swali langu nataka kulipeleka kwa county government. County government,
kuna hawa vijana wetu wanaoteseka, vijana wahangaika, vijana wanaingilia madawa na wanajiingiza kwenye makundi. Na hizo ni shida ambazo zarudia sisi kina mama. Sijui mmewapangia nini hawa vijana katika hizo bajeti zenu, sijui mmewafikiria nini. Good. Asante sana. Kwa majina naitwa Ginora Kinyasi. Swali langu nalielekeza kwa mama. Tumesema kwamba tunataka kuondoa umaskini. Hapa Kwale tunajua tunaishi below poverty level. Kuna hii pesa ya Uwezo Fund ambayo imetoka kwa kina mama. Hizi pesa zimewekwa na zimewekwa zile conditions zile zimewekwa ni kwamba akina mama hapa katika Kwale County we cannot be able to reach them. Sababu the truth is we are living below poverty level. Na ukiniambia kuwa niwe na bank account sijui nimeiservice for how long, hiyo akina mama hawataweza. Kwa hivyo mama, wewe uko bungeni kule, tuangalie sisi akina mama hapa katika Kwale County kwa sababu ya hiyo Uwezo Fund, na iwe kwamba tunaweza kuifikia na umaskini iwe. Okay. Swali langu la pili ni kwa Bwana Achoki. Tumeona kwamba training ya polisi naona kwamba haiko kwa nguvu sana. Tunaona ugaidi umekuwa mkubwa sana. Tunaomba kama mungeweza kutrain hawa polisi kama watu wa KDF ndio waweze kufikia hawa magaidi, kumtusaidie. Okay. Tuanze na women's rep tafadhali, hiyo swali ya Uwezo. Kuna mtu amepata Uwezo Fund hapa? Kuna mtu yeyote amepata Uwezo Fund? Zainab Chizuga. Asante sana mama aliyeuliza hili swali la Uwezo Fund. Kwanza nataka nikuhakikishie kwamba zile sheria tulizokuwa tumezipitisha ndio ziweze kutumika katika hali ya kuweza kupatia watu hizi pesa. Kidogo ziliitalifiliana na hivi sasa tumeziregesha tena bungeni kuzirekebisha. Lakini hata hivyo kuna makundi 180 katika Kwale County kufikia wiki ijayo yatakuwa yanapokea hizo pesa, kwa sababu pesa ziko katika account za constituencies na washafanyishwa trainings, washamaliza. Wiki ijayo ndio tunapangana na kila mbunge ili atoe date yake tuweze kutoa hizo checks, watu wafanye biashara. Wiki ijayo? Wiki ijayo. Na sababu ambayo mama umeizungumzia ya kwamba unaambua mpaka account yako sijui fanye nini, ni lazima tukuangalie kama kweli wewe una seriousness katika biashara. Na lazima tuone account yako iko, hata kama itakuwa na shilingi 5, lakini tunajua account iko. Ili tuweze kufuatilia zile pesa, lazima uwe na account. Kwa hivyo hicho sio kikwazo cha kukufanya wewe usichukue pesa. Mjitayarishe kuanzia wiki ijayo, makundi yale ambayo tushasajili yote yatapata pesa, na baada ya hapo watapatiwa miezi 6 waanze kuzilipa, ndio wengine nao waweze kuzichukua zile pesa. Na kama ni mwezi ujao, mwaka ujao, utawaambiaje hawa watu? Kusema ukweli ni kwamba mimi nikishirikiana na ofisi za wabunge tunahamasisha watu vijijini, na hivi sasa tumeamua tunaingia mpaka kwa ward reps. Mimi mwenyewe nilichukua mpangilio wangu binafsi, nikaita ward reps na nikazungumza na wao, na nitawashirikisha kikamilifu ili kule nyanjani watu waelewe ni kitu gani kinaendelea kulingana na pesa za Uwezo Fund. Okay. Ningependa kumsaidia gavana wangu kwa lile swali ambalo limezungumziwa kuhusu vijana kwamba wameachwa hawana mashiko. Amtaki hivyo? Governor ajibie. Governor mwenyewe. Mama umesikia? Haya sawa. Nataka governor ajibu. Ni langu pia. Wacha tumwachie. Haya sawa. Haya kimieni tafadhali. Governor. Tafadhali. Wacha governor ajibu basi. Governor. Kwanza asante sana ndugu yangu Mshenga kwa kuuliza maswali haya ya budget, kwa sababu yeye ndio alikuwa mwenyekiti wa mwisho katika yale mabaraza, na ni vizuri ameuliza maswala ya budget, lakini nataka kueleza kila moja kwamba leo hatukuja kuinterrogate budget, lakini kwa sababu ni maswali ambayo tunafahamu,
tueleze kila moja kwamba mambo ya kupanga miji ni jambo ambalo tumechukua kwa kipaumbele sana. Tupange hapa Ukunda, tupange kila mji ambao uko katika hii county. Na japo amesoma figures kwa ile kitabu yuko nayo, lakini tumeweka pesa nyingi, milioni 20 under another vote which you have not seen, under infrastructure ambayo itasaidia mambo ya planning. Pamoja na hayo tumeweka pesa vile vile ya land banking, sehemu ile ingine ambayo pengine tutahitaji kufanya land banking, tumeweka pesa ya kutosha. Kwa hivyo usiwe na wasiwasi, tutapanga miji yetu, kwa sababu kupanga miji ndio inaweza kutusaidia hata kuweza kupata wawekezaji. Jambo lingine ambalo ameuliza ni mambo ya digitization ya mambo ya basari. Na kwanza nieleze kila moja kwamba mwaka jana ambayo ndio budget yamesoma, tuliweka basari ya shilingi milioni 100, kwa sababu tunafahamu katika kaunti hii kama ni tuweze kusuluhisha umaskini kwa muda mrefu ni lazima watu wasome. Na ndio maana hii serikali ya kaunti ya Kwale ikaanzisha mpango huu kuona kwamba wale vijana wetu, watoto wetu wanaenda shule ya kitaifa, tuwalipie karo 100%, na wale wanaenda chuo kikuu na mpango ule wa joint admission tuwalipie, ili tuongeze namba ya wale ambao watakuwa wamesoma. Mwaka huu ambao tuwazungumzia na mambo ya India, tumeweka milioni 220 na tuko na wodi 20 katika kaunti hii, na kila wodi ina milioni 11 ambayo ni ya huu mpango. Pamoja na hayo, kupitia wajumbe wetu ambao walitembea nchi ya India, kuna mpango vile vile kuona kwamba tunawasaidia vijana wetu waende wasome ng'ambo. Na tofauti na vile umesema kwamba kuna bridging course, sisi kuanzia wiki hizi 2 zilizopita ambao tumeshughulikia ili swala la masomo ya ng'ambo, kwa sababu mbeleni kulikuwa na utata kidogo, manake kuna maswala muhimu ambao lazima turidhike. Swala la kwanza, wanaenda kusomea nini? Swala la pili, wanaenda kusoma wapi? Na tukaunda tume pamoja na bunge letu, na tume imeingia ndani kuangalia maswala haya, na tumefanya kazi hii pamoja na Commission for Higher Education. Hivi tunavyozungumza leo kulikuwa na waziri wa fedha kule Nairobi kuangalia swala hili. Kwa hivyo hakuna bridging course, na kesho saa 3 tunafanya flagging off ya the first students who will study in India. Okay. Asante Governor. Vijana na madawa. Jambo lingine limeulizwa na naona rafiki amesimama, kwa sababu yeye tumeshirikiana muda mrefu sana kwa haya mambo ya mihadarati na madawa ya kulevya. Na ni jambo ambalo limehuzunisha Wakwale, kwa sababu vijana wetu wengi wanapata ushawishi wa mambo ya madawa. Na sisi serikali ya ugatuzi, mbali na kwamba tunashiriki katika kufanya awareness, vile vile tumepanga pamoja na washirika wetu tujenge rehabilitation center katika Kwale, ili wale ambao tayari wameingia hapo tuweze kufanya rehabilitation, tuweze kuwasaidia ili waweze kurudi katika jamii, waweze kuchangia kwa maendeleo. Governor, mutajenga lini? Hii rehabilitation center tunataka kuanza mwaka huu wa fedha. Kwa hivyo tayari sasa hivi michoro inafanywa, masavea wetu na wale designers wanafanya hiyo kazi ya kiutaalamu. Tutangaze zabuni hiyo na kituo kijengwe. Na niambie sasa wale Wakwale walio hapa kwamba serikali ya kaunti hapa imewakilishwa kikamilifu, mawaziri wako na kila moja. Kwa hivyo hii program ni mzuri sana. Asante. Kuna mtu anaitwa Cosmas Maina hapa, kwa wapi? Ndio wewe.
Now, there's only one rehab center in all of Kwale County. Only one. In Kwale, we actually don't have a rehab center. What we have is a drop-in center that I take charge. And so our appeal, of course, to the governor, kwa sahi najua watu wa Kwale wana machungu sana kwa sababu tuna vijana takriban 6,500 ambao wanatumia miadarati Kwale. 650 kati yao wanajibwenga sindano kwa sehemu za siri na pia kwa mikono na miguu. Lakini kusema kweli alivyosema governor, tunasaidiana. Lakini kwa saa hii Kenya kuna shida ambayo imetokea methadone. Methadone ni dawa ambayo inaachiliwa hivi karibuni na serikali. Itaanza Nairobi, ije Mombasa, ije Malindi, na Kwale hawajatupangia kupata dawa hiyo. Hiyo dawa nimepelekwa nchi za mbali, nimetoka Amerika juzi, hata wiki sijamaliza, nimetoka kuangalia kuhusu madawa methadone. Na methadone ningetaka bwana governor tafadhali kwa county tupiganie tupate methadone, watoto wetu wapone. Ama 100% tukipata methadone, we are good. Okay. Asante. Haya, tuendelee. Ngoja. County Commissioner, hiyo swali la police training. Tafadhali. Nashukuru sana kwa hiyo swali. Zamani swala hili linashughulikiwa sana kwa sababu zamani polisi walikuwa naenda training miezi 3, sasa ni miezi 9. Na vile vile pia baada ya kutoka training wanarudi tena wakiwa kazini wanarudi kwenda kufanya training. Na kuna mipango ya kuangalia ya kwamba wale ambao hawafanyi kazi yao vile inavyotakikana tunawarudisha tena kwa mafunzo zaidi. Lakini muhimu sana kwa usalama ni usalama wa msingi. Ni wewe kujua jirani yako kule kijijini mahali unavyokaa, ujue jirani yako, ujue mienendo yake ya jirani yako, ili uweze kuwa macho katika kule kijijini mahali unakaa, ili tuweze kujua hao wahalifu ni akina nani na upeane ripoti kwa polisi haraka iwezekanavyo. Aha, asante sana. Okay, kuna swali huko nje. Kuna swali hapo nje. Uliza tafadhali. Kuna mtu endelea. Aha. My question is, endelea. Swali langu ni kwa gavana. Mbona mambo ya security imekuwa haieleweki hapa Kwale? Watu wanaibiwa, hata mama wasukuma hawezi fanya kitu. Kuna mpangilio gani? Okay. Asante. Governor, kabla hatujaenda break, jibu hiyo swali tafadhali. Asante sana ndugu yangu kwa kuuliza swala hii ya security. Na kwanza nifahamishe kila moja kwamba kulingana na hivi sasa jukumu ya usalama haiko kwa serikali ya ugatuzi, iko kwa serikali ya kitaifa. Na katika sheria zinazoambatana na ugatuzi inatakikana tuunde County Policing Authority ambayo governor atakuwa mwenyekiti. Na katika muda huu ambao tumetekeleza ugatuzi, sisi tumekuwa tukizungumza kwamba kanuni ziweze kubuniwa ili jopo hili liweze kuundwa. Lakini pamoja na hayo, tuna ushirikiano sana wa karibu na afisi ya County Commissioner. Tunashirikiana vile vile na vyombo vya usalama pamoja na wananchi ili kuona kwamba usalama unadumishwa. Okay, Governor, before we go to break, Nicholas Zani, engineer, you must address us because it has to do with security. When you see trucks upon trucks taking what's been extracted from the ground and being taken out, people see these things month after month, year after year. It must make people very angry. Why aren't we seeing the proceeds from what's coming out of the ground? Isn't that a concern? Actually, one of the reasons we have insecurity is actually poverty. Tuko maskini. Mtu huiba kwa sababu yuko maskini. Mwingine anaenda kufanya jambo lingine kwa sababu amelipwa na hana pesa. Haya mambo yote ni kwa sababu ya umaskini. Yeah? Na tusipotafutua njia ya kuleta pesa mfukoni, haya mambo yataendelea. Upande wa madini kwanza nafurahi, maana juzi nilisoma kwenye gazeti kwamba kaunti ya Kwale ilikuwa imesema tupewe cess nafikiri ya 5,000 kwa kila tani ya madini, ambalo ilikuwa ni jambo zuri sana. Lakini naona serikali kuu
imekataa hilo jambo, yeah? Through the transition authority wamesema haiwezekani, na hapo ndio shida zinapokuja hapa Pwani. Zinakuja kwa sababu sisi tunaona haki yetu, tunaona yale malori yanapita kila siku, yeah? Na hatupati haki yetu. Pale mwanzo kulikuwa na shida za kina MRC. Shida ni hizo hizo, umaskini. Yeah? Tusipotatua umaskini, shida ya usalama haitaisha. Na pia ningependa kutaja jambo hili. Nimesikia gavana akisema kwamba usalama si moja yale majambo ambayo yako katika serikali ya ugatuzi. Lakini ningependa hivi, maana sasa kuna vuguvugu tofauti ambao wanasema tubadilishe sheria. Mimi ningependekeza hivi, kwa sababu ukienda kama kule Amerika wako na NYPD ambayo ni New York Police, wako ni kama polisi wa county. Kwa nini sisi tusipendekeze kama tuko na chairman wa county council of governors na tuko na wanaharakati wengine hapa, tunataka usalama uje kwetu sisi. Ndio vile anavyosema huyu, kama usalama ni sisi wenyewe ndio tunatekeleza, hatutawacha mambo mabaya yafanyike hapa. Si kwamba tu tukiangalia. Unaanza hapa sisi wenyewe. Najua maswali ni mengi, sio? Maswali mnayo? Haya, tutaendelea, lazima tuchukue break. We're going to take a break. We are polishing up our Swahili here in the coast. We have a great audience here at Dr. Babla Diani Secondary School in Ukunda, Kwale County. Great panel of guests. We're talking issues. You can't find these other issues anywhere else because this is Sikika Sasa. Kwa sababu kama si sasa, Sikika Sasa takes a break. We'll be back in a moment.